Hello everyone, welcome back. This is video 2. So now আমরা দেখবো যে details about credit report. আগের ভিডিওটা এক্সপ্রেস হয়ে গেছে যে কেমনেই লাইক আইডেন্টিফাই করতে হয়। নাও একটু ডিটেলস নিয়ে বলবো, মোস্ট লাইকলি একটা বা দুইটা অ্যাকাউন্ট নিয়ে আমরা কথা বলবো যে কালেকশন কিভাবে বা চার্জ অফ অথবা রিপোজিশন বা ব্যাংক্রাপসি. Okay, let's go going. And by the way, if you want to get the report, this report, it's the link in the below description. হুম, আপনারা নিচে গেলে লিঙ্কটা পাবেন আইডেন্টি আইকিউর। এখান থেকে এই রিপোর্ট এই লিঙ্কটা পাবেন। আপনারা যদি ডাইরেক্ট যান এই লিঙ্কে তাহলে ইটস গোনা কস্ট ইউ $29 or something, বাট আমার যে লিঙ্কটা আছে সেই লিঙ্কটাতে গেলে $1 ফর ট্রায়াল 7 days, তারপরে আফটার 7 days they will charge you $21.99. So I'm gonna the link is in the description below. Okay, so let's get going. আমরা দেখবো যে the credit score scale করা হয় 300 to 850, and 850 in between. So this guy has a what do you call 574 score. Let's see this one. 401, oh god, 445, 484. What about this one? So আপনারা যখন রিপোর্ট দেখবেন, হ্যাঁ, যে স্কোর বেসড দেখে বলতে পারবেন যে ল্যান্ডার কি কোন র্যাঙ্কে ওদেরকে রাখছে। ওয়েট, লেট মি ওপেন ওয়ান মোর, লাইক 600-700 স্কোরের কি লেখা এখানে আছে। এই ভদ্রলোকের আছে যে 664 is fair, good, it's good. 648 is fair. So between 300 to 850, 664 is not that bad. And আমি আপনাদেরকে দেবো যে কিভাবে কোনটা scoring কোনটা like good, bad, fair. Let's take a look at a different report. This guy 604, 603 fair, 535 unfavorable. Bank will never give them a loan. Lender rate, rank কিভাবে rank করতেছে. Okay, anyway, so let's see some of the account. Okay, this is a credit one bank. So আমরা এই ভিডিওটা দেখবো only most likely যে কিভাবে নেগেটিভ আইটি গুলা চেনা যায়। So this is a credit one, this is a Toyota Motor. So আপনারা যখন দেখবেন যে গাড়ি লোন বুঝবেন যে যদি লোন টাইপে যান, অ্যাকাউন্ট টাইপে যান, সরি, অটো লোন মিন কার লোন, এজ ইউ নো, দেন অ্যাকাউন্ট টাইপ এখানে আসলে ক্রেডিট কার্ড, ক্রেডিট কার্ড, দ্যাটস হাউ যে আপনারা বুঝতে পারবেন যে এটা কিসের অ্যাকাউন্ট, ক্রেডিট কার্ড না কালেকশন না রিপোজিশন, টোটাল চার্জ অ্যাকাউন্ট, ইন্ডিভিজুয়াল। লুক, bureau code individual, it's এটা রিভলভিং you have to understand means credit card, ওইটা স্টোর ক্রেডিট কার্ড ছিল বেস্ট বাই। সো দ্যাটস হাউ যে আমরা আইডেন্টিফাই করতে পারি। লোক আনসিকিউর লোন, এটা ছিল যে পার্সোনাল লোন ছিল ওনার, আনসিকিউর লোন, কালেকশন এন্ড চার্জ অফ। সবসময় আমরা দেখবো যে ওয়েদার রেড না ইয়েলো না গ্রিন না ব্ল্যাক। সেকেন্ড থিং আমরা দেখবো যে পেমেন্ট স্ট্যাটাস, সেখানে দেখলে আমরা বুঝতে পারবো এটা পজিটিভ না নেগেটিভ। থার্ডলি আমরা দেখবো যে এইটার অ্যাকাউন্ট টাইপ। সো দ্যাটস হাউ উই নো ইটস পজিটিভ or নেগেটিভ। কালেকশন নাই, I wanted to show you guys the collection. Yeah, okay, so this is an portfolio Calvary portfolio from Synchrony Bank, and this is a collection account. Collection is something that bank যখন কারোর কাছ থেকে পেমেন্ট করতে পায় নাই 6 মান্থ ট্রাই কইরা, তখন ওরা থার্ড পার্টির কাছে বিক্রয় করে দেয় অথবা থার্ড পার্টি হায়ার করে এই ডেটটা কালেক্ট করার জন্য। So this is original creditor is Synchrony Bank, ওরা বিক্রয় করে দিছে ক্যালবেরি পোর্টফোলিও। তারপরে হচ্ছে যে এটাও সেম থিং, এলবিএনবি ফান্ডিং ক্যাপিটাল ওয়ানের কাছ থেকে কিনছে এই ডেটটা। তারপরে কারো যদি ব্যাংক্রাপসি থাকে এই পাবলিক রেকর্ড এখানে থাকবে ওনার ব্যাংক্রাপসি।
এখানে কোন কোন ক্রেডিটারের সব ইনফরমেশন আছে। So let's see one more. Bank of America is charged off. So that's basically আপনার যদি রিপোর্ট লাগে এই ডিসক্রিপশনের নিচে লিংক আছে যে রিপোর্টটা কিভাবে বা কোথায় থেকে আনতে হয়, কত টাকা নেয়, and যদি কোনো ক্লায়েন্ট যদি সাইন আপ করে উই রেকমেন্ড টু কিপ দ্য মেম্বারশিপ। সো দিস ওয়ে আমরা ট্র্যাক করতে পারবো হোয়াটস গোয়িং অন দ্য রিপোর্ট। তো এখান থেকে আমরা রিপোর্ট নিয়ে গেট স্টার্টেড। আপনারা ক্লায়েন্টের ফার্স্ট নেম, লাস্ট নেম, ইমেল অ্যাড্রেস দিয়ে অ্যাড্রেস, city, state, zip code, phone number দিয়ে $1 for 7 days. After that, $21.99. Next মারার পর ওরা security and verify করবে. So that's how we get the report. So আর I think that's it for today. Next ভিডিওটাতে আপনারা পাবেন যে in detail 4-5টা রিপোর্ট নিয়ে আমি কথা বলবো যে কিরকম সবগুলো চেনা যায়। It's just a brief video. So আপনারা জন্য very short and simple. Excuse me. সো আমরা দেখছি যে এখন কালেকশন কোম্পানি চার্জ অফ ব্যাংক্রাপসি গুলো কিরকম। তো ব্যাংক্রাপসি তো আমি পাই নাই, বাট লেট মি শো ইউ গাইস হাউ ডাজ দ্য ব্যাংক্রাপসি লুকস। ব্যাংক্রাপসি, সো লাইক আই সেড, আমি বলছিলাম যে আগে 611 ইজ ফেয়ার, 557 ইজ আনফেভারেবল। ল্যান্ডার র্যাঙ্ক করতেছে যে আনফেভারেবল, ওকে কোনো ফেভার দেওয়া হবে না। দিস ইজ ফেয়ার, দে মাইট গেভ হিম সামথিং, ইউ নো। সো আপনারা যদি অল দ্য ওয়ে নিচে যদি যান, স্ক্রল ডাউন করে, এগুলো ইনকোয়ারিজ কোন দিন কিসের জন্য অ্যাপ্লাই করা হয়েছে। Public information. This person has a bankruptcy. Chapter 13 on 2018 January. Federal Court, US Court, Brooklyn file করা হয়েছে। So that's basically is report. Please get please না sorry, নিচে লিংক আছে কিরকম রিপোর্টটা নিতে হয়, যে from there they get their reports, send it to me, put it in the Dropbox, and next video আমি দেখাবো যে Dropbox এ কেমনে ক্লায়েন্টের ইনফরমেশন রাখতে হয় and how do you get them started. আমাকে আপনার ফোন দিতেই হবে না। Once you put them as a lead, my staff will start working on their process within 24 hours. And once we send a dispute for a client, after 30 to 35 days we get a new report, get their letters that the response কি ছিল, based on that আমরা next round 2. And so that's basically is আর যদি কিছু লাগে, I'm here to help. Let's change some lives. All right. Thank you, everybody.